Всем привет! Мы продолжаем проходить Вампир. Тут снова надо кого-то выживать. Кого мы вообще ищем? Блин. Я понял. На кого я нарвался в тот раз. Привет, спокойно. Пока я их не побежду, они не такое. Не очень. Не с ним делать. Плохо дело. Тихо, жив. Вот, получится увидеть. Сейчас. Еще один. Какой хренный человек, что ли? Нет, просто тут вообще не будет на какой-то ужасный. Серьезно. Я уже их забыл. Ногти. Хорош. Просто я просто не могу выйти. Уже не бесит. Только чтобы дойти до человека, я должен через огонь и воду идти. Ну и куда мне идти, собственно? Блин. Хорош. Не ты назад. Да блин. Какая игра сложная. Целый путь производителей Лондона. Это дико сложность. Еще какая-то равная картина. Ничего здесь не повесить. Снова? Насколько можно? Я даже не знаю, как вам относиться. Играть, потому что использование ничего не... Ну да, таким будет.
спасибо. Почему? Нет, пожалуйста. Мы соберем все. Еще вот надо сказать. Тихо, не идет попадаться. Не, как не стоит. Мало. Ну что же, как называется сопротивление? Держись плотнее. Если не заходил. Старый такой. Бог меня не может быть. А с ним справиться вот такие сильные. Что? Ну, такие сильные. Я не люблю. Все раздражает просто уже. Зачем собой быстро? Ну, как что я чувствую, если это дело выйти. Ну, что не собираться. Не бог тут стоит. Спокойно, там, я тоже крышу. А раньше делать так. Что? Не жить надо, как это надо. Да нет, не сменяется.
Вот он урон наносит. Их урон вообще никого не чувствует. Он сейчас вообще поубивает. Я его выпью. Они убили его? Стоять. Я так просто напал, надо было делать поаккуратнее. Сейчас прилечу. Ну, другой разговор. Нет, там достаточно. Я сейчас понимаю, что он будет. Тихо. Чуть быстро становится сила. Вот как он нравится. Только чтобы найти свидетелей, там еще кого-то тут перевернули буквально все. Вниз это. Здесь найти человека. Даже обычно что-то делает. А первый сюда пошел. Ты куда мы? Не видно. Пусть не видно. Не видно. А, сюда, да, нужно? Угу. Ну, все, который раньше нормально место. Ничего не делать. Ничего не надо. Не теперь она. Наверное, садиться не надо. А тут какой-то мальчик. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now, he judges your words and actions. The wars of men should not be your main concern. The disease upon us Такой вот кот. Ну да, выпьем. Воу, просто уходим. Запукал.
Я отсюда не буду. По-любому. Не срочно нужно помощь. Ну тут не останавливаемся. Блин. Ну где я воскресну? Вопрос. Очень важный. Да, это здесь. Ну почему никого не видел? Я только пришел. Я только дойду за храм. Они буквально видели в количестве. Нормально. Замучил. За шкуру. Это надо. Надо делать это, надо поделать. Почему не делать? Ничего не они сами держащие. Это была ошибка. Вот немножко. Это была ошибка. Это вообще нет. Я должен быть чтобы самому разобраться и не понимаю. Нам не быть пристигнутым врасплох. Да беги ты уже! Конечно, здесь дико. Вот еще тоже стирается. Надо каких подвиночек. Нет. Больше этого возможно. Лучше оценки. Я понял, в чем проблема. Не относится. Окей. Все, минус один. Уже лучше.
Ну, если это мне нравится. Ну, отлично было, да? Это кабинет. У нас есть один. Давайте как с ними расправиться. Примерно. Очень важно выносливость, например. Без нее вообще никуда. Ну ладно, ну так ладно будем. Поскольку нужен ты меня громче уже. Выносливость неподвижная. Очень надо. Да, фигня выносливости на самом деле. Отлично. Она действительно сильная. Он настолько намного выше, чем у остальных. Ничего вообще не что еще жив. И правда бывает сложно. Выходить на улицу инфлюенция часто обладается пневмонией. Чтобы предотвратить распространение испанской гриппа, не выходить на улицу. Вообще герой, что он, хотя одного человека или там нескольких пациентов, идет неизвестно куда. Жив. Видите, какое-то убежище, чтобы нам чем-то нужно. А смысл тогда? An angel made flesh, I tell you. Не слушай, что ритуально. Не знаю, не знаю, вообще сегодня. Небольшой букет, в котором в этом купоне бесплатно написано. You look so pale, my lord. Imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. The wars of men should not be your main concern. The disease upon us is not an accident. Спасибо. Это вот не знаю. Это как-то попасть.
двух сторон. Явно на ударе находится. И какой стороны здания. Возможно. Любые переплаты. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be nasty. Становится. Ну и чего? Imprisoned by your daily routine. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Ну, что это? I have heard enough for tonight. Goodbye. Непонятно, этот чувак. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Excuse me, sir. Are you Ah, what familiar a with this creep. part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies.
I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Ладно. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну да. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Ладно, Goodbye, мне Mr. нужно. Darby. Farewell. Ну, наконец-то нашел что-нибудь. Там типа что лучше посмотреть. Да, не все есть. Pay me Я a вижу. bottle and I'll Это уже достижение. Да. Ну, как интересно. Ну, вот это что у нас пошло. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Отлично. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Хорошо. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Ладно. Ну, просто не нужно. I'll leave you alone, sir. Теперь сначала вещи. Вот посмотреть. Может, и тут не треба, что-то находится. Я не буду уверен. Вот, 19. А вот что? Письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие, горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом, дураком. Вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь в Англии тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец, Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. На самом деле. Но я таким чудом это получил, это просто мечта. 1 минута. 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 1 мин
новый ход здесь. Он вообще мог не выжить, вот тут побирался. У меня вот тут на Game you pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out. Мне не интересно. А вот он тебе. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Наконец, блин. Очнулись. Ой, как бы. Он просто повторил слова на самом деле, по сути. Найти город внимательно. Нет, не буду задерживаться. То есть вкусно такое вставление. Да, все, в принципе. И подерживаться. Пожалуйста. Она не будет рада. Если нам тут помочь. Как нам сейчас выходит безопасность? Can you hear my voice? Я нашел это немножко. Ну как-нибудь другом. I need help. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, Она and не head ждет, pain. что он в Diagnosed with район influenza. побежал. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Вообще-то да. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Он должен He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Хорошо. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. У нас нет ситуации на это. Никакого не стало просто. Он выживет, да, но инфекция. Я не знаю, что сказать. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you alright? I can't see. Как он выжил? Он зашит артерию. Давайте зашьем артерию, может легче не станет. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor.
Good. The stitches are holding. How's he doing? Он все We're жив? losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Кардиальный массаж. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Я пытался, но я что-то не дознаю. Блин. Я не знаю, что сказать. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yeah, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Что я должен был? Дозу адреналина тогда использовать? Не знаю. Я не так умираю, не так был на нервах. I doubt you're here to test my bedside manners. Вообще да. Но он не так был в припадке, если вы To what do использовали I owe this courtesy? адреналин лечебного ствола, наверное. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Вообще-то логично, говорит. Ладно, But хорошо. why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Нет, хорошо, мы нажмем прекратите шантаж. На чем это будет? Просто, каковы будут последствия? Во-первых, я начну угрожать, а это уже нехорошее отношение. Что-то плохое кончится. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Нет. Объять нет. Объять не надо. И подсказки нету. Блин! Если мы ее... Убивать ее не надо. Того не стоит. Был бы третий вариант, да, подсказка нет. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor.
Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Ну хоть что-то, блин. Был еще один вариант. Интервью с вампиром. It's locked, all right. Что происходит? Не дело до вас. Блин, тихо. Да выйди из двери просто. Вы чё? А меня... Ну... Пока я не убью их, я тебя живу не... Нет, Дороти меня подставила, да? Ну ладно, фиг с таким планом. Ну что, уходим. Ну, у меня был шанс, у меня был очень короткий шанс. Я вообще не живу. Ну, главное, границы не попадаться. Ты там не офигел? Издалека. Сейчас не буду. Я буду его просто. Тихо, живи. Жаль, что я возьму. Так, конец. Наконец. Я не знаю, кто из этих двоих был прав, Дороти или он. Ему тоже нельзя было податься ей на глаза. А куда? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ой, а зачем я к нему? Да, вообще не хотел в центр ходить. Спасибо, Дороти, я ухожу. Здесь просто... Вообще нельзя шариться в чужом доме. Прямо меня далековато. It's locked. Не знаю, что вы так не крали. Вот. Он тут не будет.
Она выдала, точнее, уставшая просто. Ну, тут не было страшно близко. А, я что-то не знаю. Не все покачать. Теперь... нам надо конца. И половину сильнее строчить. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Блин, клавишин. Какой еще клавишин? Они не удаляются, более подобные. Это за план смысла. Тихо. Блин, как же сам выглядит. Я еще записал. Выставку. Я все такого. Блин, еще тут. Много прям попасть быстрее. Я ничего не могу. Слишком плохо. Окей. Нас уничтожили. Если хотите посмотреть силу, пейте приобщительные Лондона. Они тут просто не работают. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Нет, это прям... А как так? Давайте вспоминаться. Так сложно, сами заниматься. По-другому так вообще. Они меня поджаривают. Воу. Хорош. Я тоже попал.
связь. Меня очень не запомнить. Это не запомнить. Так какого хрена? Ой. Короче, они не хотят, чтобы я покинул место живым. Вообще никак. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Реально бац, появится из воздуха. Не, они просто спрятались. Блин, а ты-то откуда здесь? Я уже начинаю ругаться. Их интересно. И кровушка нужна. Не работает, что ли, было? Нормально. Опять. Они явно рассчитывают меня убить, они явно... Не помню, что-то. Это много быстро перемещаться. Тихо, тихо. Я понятия не имею, как это меня спорит. А пройти надо. Стоит, нет, так не будет, но так не очень долго. Ничего не помню. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Всего тут. Да заткнись уже ты. Да не ты мне нужен. Не верю. Огнестрел спас меня. Не попадайся.
Так. Поле кончилось. Или посмотрим, что передано. Вот и ладно. Так. Ну, это самое лучшее. А, еще тяжелого сильно. Короче, без выносливости себе что-то не нравится. Выносливость. Самое главное выносливость. Без нее вообще никуда. И защита не вырубает вообще. Я вообще бесполезно вообще. Ходи быстро. Так, стоять. Да. Это уже так себе на самом деле. Меч драконов. Выносливость. Мечеть-то неплохой, но... А это сколько? Не кончилось. Подожди, еще теперь. А, нужно в том месте. Ладно, я пока с патронами совсем все понял. Ладно, оставим его. Вот что выбить. Он снайпер. Так вот. Молодец. Уже уходит. Нормально оружие, точно. Вниз. Однажды. Деньги добычи. Блин, как бы ты не бысишь. Блинцы, он посильнее будет. Я опасный. Еще. Это не стоит.
И тут всех привел, кого только мог. А где он сейчас не ушел? Вот не так ушел. Вот. Нам сухой. Сейчас не упал. Это же был у нас. Это стало вот все. Ладно, не вспоминать. Свет спиной открывается, работать лишним канал. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Неужели? Он-то хотел узнать, что с ним. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets. Это ужасно будет. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Она откуда знает? A vampire? Is that what I am? What we are?
Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Ладно. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. А я думаю, надо один укус случайно. Вообще она-то откуда? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Давайте с этого. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Да не возраст мне больше не нужен, а возраст сколько ты уже вампир. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Ну ладно. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Я бы хотел столкнуться с одним из этих научных вампиров, но уже хорошо не искали себе. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time,
And I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Не мог же один обычный вампир устроить такой хаос, усилив технологию спонка? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Ладно, уже интересно. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Мне кажется, он не просто так создан, хотел проверить, какой он будет, как он выживет в этой ситуации, и как можно сделать его сильнее, но у него свое мнение, и мне кажется, лучше с ним не сталкиваться, но мне интересно все же. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Я более чем необходимо. Очень много. Надо получить специальность ну, это было здесь. Я вообще рад, что я дошел до этого. Я не буду просто. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Так, множество способностей. Очень много способностей. Сначала это нужно восстановить, мне кажется. Сколько нужно? 1000. Но потом он будет еще.
5. Время с этим. Конечно, здоровье. Основной пришел в бою. Нет, урон-то ладно. Нет, кровь в принципе нормально, не надо. Урон нужно принять. Все, приехал. Окей. О, важное событие. Начали своими действиями. Лучше это общественное районе. Сам даже не прекратить распространение болезни. Чем больше будет, тем опаснее район. Всем здоровья жителей на каждый мир. Птичка уровня антагонистов хаос. Наконец-то слух вокруг происходящего отчета складываются факты. Полиция полагает, что в последние 3 месяца в этом районе предстояла нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрение дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в отчету, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено. Никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот маскарад всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения представителей Лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность и завозить легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что отчетник справляет болезнь куда лучше остальных частей города. Это чудо, свидетельство пусть нелегальной, но действенной врачебной помощи, еще одна грязь преступной некомпетентности властей. Я знаю только одно: если жители Лондона имеют больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же перейти в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. Ничем не болеет. Стол. А что значит стол? Абсолютно случай вопроса. О, вот так нормально в нас выявить связь между эпидемией вампиризма и испанским грехом. Так, ребят, на сегодня все. Кому нравится, ставьте лайк, мне дизлайки, подписывайтесь и все.